ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஓப்போ A5 2020 மாடலுக்கு எப்படி காம்போ சேஞ்ச் பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா? நீங்கள் காம்போ மாற்ற போகிறீங்கன்னா இது மாதிரி ஒரு ஓப்பனர் வாங்கிக்கோங்க. லைட்டாக அந்த எட்ஜில் வந்துட்டு வச்சு அழுத்தி ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஓப்பன் ஆகிடும். இது ஆல்ரெடி நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். ஓகேங்களா? ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதில் இருக்க ஸ்க்ரூலாம் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஓப்பனர் வச்சுட்டு அதே எட்ஜில் வச்சு எடுத்திங்கன்னா வந்துடும். இந்த பேனலும் ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. பேட்டரி ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்ட்ரிப்பை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்டிக்கரை மெதுவாக இழுத்திங்கன்னா பேட்டரி வந்துடும். ஓகேங்களா? டிஸ்பிளே ஸ்ட்ரிப்பை கழட்டி விட்டுடலாம். அதே மாதிரி தான் இந்த டிஸ்பிளே கழட்டுறதும் இந்த ஓப்பனர் வச்சு இந்த எட்ஜில் வச்சு எடுத்திங்கன்னா வந்துடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. காம்போ சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதில் இருக்க அந்த க்ளூலாம் ஆல்ரெடி ஒட்டிகிட்ருக்கோம். அந்த க்ளூலாம் ரிமூவ் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா? இதில் ஆல்ரெடி இருக்க க்ளூலாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். நீங்கள் இதை ரிமூவ் பண்ணாமல் அப்படியே காம்போ போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா சீக்கிரமாகவே காம்போ தனியாக வந்துடும். முடிஞ்ச வரைக்கும் சுற்றி நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு காம்போ போடுங்க. ஓகே, சுற்றியும் க்ளூ போட்டுக்கலாம். டிஸ்பிளே ஸ்ட்ரிப்பை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். பேட்டரி கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். பேட்டரி ஸ்ட்ரிப்பை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மேலே இருக்க பேனலை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, சுற்றி ரப்பர் பேண்ட் போட்டுட்டேன். 1 hour நல்லா காயிட்டும். அதுக்கப்புறம் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நல்லா காஞ்சிருச்சு. இந்த ரப்பர் பேண்டெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். இந்த பேக் பேனலில் இருக்க ஸ்க்ரூலாம் போட்டுக்கலாம்.
சுற்றியும் க்ளூ போட்டு பேக் பேனல் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, க்ளூ போட்டு பேக் பேனல் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இது நல்லா காயிற வரைக்கும் ரப்பர் பேண்ட் போட்டிருக்கலாம். இது காஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த ரப்பர் பேண்டை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். க்ளூ நல்லா காஞ்சிருச்சு. இந்த ரப்பர் பேண்டெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். மொபைல் ஆன் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் ஆன் ஆகி டிஸ்பிளே வந்துருச்சு. எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோன்னா ஓப்போ A5 2020 எப்படி காம்போ சேஞ்ச் பண்ணுறதுன்னு தான் பார்த்துருக்கோம். இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் கூகுள் எலக்ட்ரோ வேர்ல்டுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆனில் செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோ வந்துட்டு உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்துகிட்டே இருக்கும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.